Good morning, student. Student, this was in the point which we have been started in the last lecture, that is the morphological classification of fungi. Okay, so in the last lecture, student, I have been told you that basically there are the four classes of fungi, or the four types of fungi. The first one, that is the yeast. Second one, that is the yeast-like fungi. Okay, third one, that was the mold, and the fourth one, that is the dimorphic fungi. So basically try to understand, student, in the last lecture what we have been started with the point, that is the morphological classification of fungi, and as I told you, morphologically fungi are classified into the four classes. Yeast and yeast-like fungi, these two classes we have been already covered in the last lecture. मागच्या लेक्चर मध्ये पहिल्या दोन प्रकाराचे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जे होते, that is the yeast and yeast-like fungi, that was been completed in the last lecture. So today we are going to start with the third type of fungi, that is a morphologically classified third type of fungi, that is called as the mold, which is also called as the mycelial fungi, and it is also called as the hyphae. Try to understand. Here the names are given in front of you over the presentation. That is the third type of the fungi which was classified morphologically, and the name of this third type of the fungi, it is said to be a mold, mycelial fungi, or it is also called as the hyphae. Now try to understand. This fungus forms a true mycelium. Molds basically forms a true mycelium, and that's why they are called as the mycelial fungi. हा जो तिसरा प्रकार आहे मोल्ड नावाचा, it is having an ability to form a true mycelium, and that's why it is called as the mycelial fungi, and it grows like the branching filament. याचा शेप लक्षात घ्या, झाडासारखं शेप दिसतं याचं. It was growing just like the branching filament, and which is called as the hyphae. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात येईल की ऍक्च्युअली या तिसऱ्या प्रकाराचा जो फंगाय आहे याचं नाव काय आहे, मोल्ड. त्यालाच मायसेलियल फंगाय म्हणतात. मायसेलियल फंगाय काय म्हणतात, बिकॉज इट वॉज हॅव्हिंग एन ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस द ट्रू मायसेलियम. परत याला हायपी सुद्धा म्हणतात. हायपी हा नाव कुठल्या बेसिसवर आलाय, हायपी इट इज कॉल्ड एज द हायपी on the basis of its shape. It was growing just like the branching filament, just like the tree. It was growing in the form of the branching filament, which is called as the hyphae. Okay, second point, this mold, they produced the different types of the sexual and the asexual spore. This third type of the fungi, what it was having an ability, it was producing the spores. Spores तयार करतात. They are producing the sexual spores as well as the asexual spores. मी तुम्हाला सांगितलं होतं मागच्या लेक्चरला that fungi are basically get reproduced by means of the two method. One is called as the sexual method of the reproduction, and another is called as the asexual method of the reproduction. So what is happening, this third type of the fungi, that is the mold, it was having an ability to produce the spore. It was producing both the types of the spore, that is the sexual spore as well as asexual spore. Now these spores which are generating, they germinate to produce the hyphae. आता हे जे स्पोर तयार करतायत ना, दिस स्पोर्स आर गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. लक्षात घ्या, मोल्ड नावाचा फंगाय स्पोर प्रोड्यूस करतो. स्पोर कुठल्याही मेथडने प्रोड्यूस होऊ शकतो, सेक्शुअल मेथडनेही आणि असेक्शुअल मेथडने. सेक्शुअल मेथडने तयार झालेल्या स्पोरला काय म्हटलंय, सेक्शुअल स्पोर, while the spore which was getting generated by the asexual method, that is called as the asexual spore. Now this spore which was generated by the mold, आता हा जो स्पोर मोल्ड नावाच्या फंगाने तयार केलेला आहे, that spore goes under the process of the germination to produce the hyphae, to produce the branching like a filament. It produces the branching like a filament, that is called as the hyphae, and which are usually 2 to 10 micrometer in the diameter. त्यांची साइज किती असते, 2 ते 10 micrometer in a diameter. Finally, when this hyphae grow continuously, जेव्हा स्पोरचं जर्मिनेशन झालं, हायपी तयार झाले, when this hyphae grows continuously and get branched to form a tangle mass, then it is called as the mycelium, then it is called as the mold, or then it is called as the hyphae. Try to understand, student. This is the third morphological classification of the fungi, that is called as the mold. This fungi is having an ability to produce the true mycelium, that is called as the mycelial fungi. This fungi is having a shape like the branching filament, which is called as the hyphae. This fungi, that is the mold,
is having an ability to produce the sexual spores and the asexual spores. Both of these sexual spores and the asexual spores, they goes under the process of germination. As they go under the process of germination, they leads to the formation of the hyphae. And this hyphae grows continuously in the form of the branch to form a tangle mass, which is called as the mycelium, or which is called as the mold. So this was the third class of the fungi, that is the mold, mycelial fungi or the hyphae. Now the fourth class and the last class on the basis of morphology, that is the dimorphic fungi. आता नावावरूनच कळतंय डायमॉर्फिक. डाय मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स शेप. दोन शेपचे फंगाय. हा जो फंगाय आहे हा दोन शेप मध्ये तयार होऊ शकतो, कुठल्याही शेप मध्ये. ओके. नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दॅट दिस फंगाय आर एबल टू ग्रो इन टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द शेप. लक्षात घ्या पहिला पॉइंट डायमॉर्फिक फंगाय बद्दल. Name itself indicating that this fungus is having an ability to grow into the two different types of the shape. However, di means two and morphic means shape. It was indicating that it is able to get produced, it is able to grow in the two different types of the shape, and that's why it is called as the dimorphic shape. आता हे दोन प्रकाराचे शेप कुठले कुठले. Hence, this fungi will exist either as in the yeast or it will exist either as in the mold. पहिला टाइप आणि तिसरा टाइप. लक्षात घ्या, पहिला टाइप जो आपण शिकला होता तो कुठला होता, ईस्ट. दुसरा टाइप होता ईस्ट लाइक फंगाय. तिसरा होता मोल्ड आणि चौथा आहे डायमॉर्फिक. आता डायमॉर्फिक वरनं काय लक्षात येत आहे की हा असा फंगस आहे जो दोन प्रकाराच्या शेप मध्ये ग्रो होऊ शकतं. आता ते दोन प्रकाराचे शेप कुठले कुठले, एक तर पहिला दॅट इज द ईस्ट लाइक शेप, किंवा तिसरा दॅट इज द मोल्ड. हेन्स दिस फंगाय एक्झिस्ट either as a yeast or it will exist either as a mold, that is the branching filament, depending on the growth condition. ग्रोथ कंडिशनच्या बेसिसवर एक तो ईस्ट सारखा ग्रो होतो किंवा तो ब्रांचिंग फिलामेंट सारखा ग्रो होतो. आणि ब्रांचिंग फिलामेंट सारखा ग्रो झाला म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, मोल्ड किंवा हायपी. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो दिस वॉज इंडिकेटिंग दॅट बेसिकली देर आर द फोर टाइप्स ऑफ द फंगस which was get classified on the basis of their shape and size, and that's why it is called as morphological classification of fungus. So moving on toward the next point as per our syllabus. The next point as per our syllabus which we have to study, that is reproduction in the fungi. How fungus is getting reproduced. Reproduction cycle कशी चालते फंगस मध्ये. How fungus are getting reproduced from one another. That particular theory we have to study, that is the reproduction in the fungi. Okay, student, if you will remember, virus मध्ये आपण शिकलो होतो reproduction cycle. Reproduction, that is the lytic cycle and lysogenic cycle. इथे तशी काही कुठली सायकल नाहीये, पण फंगसचा रिप्रोडक्शन कुठल्या कुठल्या मेथडने होतोय ते आपल्याला शिकून घ्यायचंय. रिप्रोडक्शन इन अ fungi. Fungus are basically get reproduced by the two types of the method. That is a sexual method of the reproduction and a asexual method of the reproduction. फंगस जो आहे तो दोन प्रकारच्या मेथडने रिप्रोड्यूस होऊ शकतो. एक आहे सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आणि दुसरी आहे असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके. सेकंड पॉइंट, perfect fungi are generally getting reproduced by both sexual and the asexual method, while the imperfect fungi basically get reproduced only by a single method, that is the asexual method. Try to understand. जर फंगसची ग्रोथ परफेक्ट असेल तर तुम्ही सांगू शकता की तो मे बी सेक्शुअल मेथडने तयार झाला असेल किंवा असेक्शुअल मेथडने तयार झाला असेल. पण जर फंगस जो आहे तो इम्परफेक्ट असेल, if the fungus growth is imperfect, then it was simply indicating that this fungus has been get developed, this fungus has been get reproduced by the asexual method of reproduction. Try to understand the second point once again. Perfect fungi are generally getting reproduced by both sexual and the asexual method, while the imperfect fungi, they generally get reproduced only by a single method, that is the asexual method of reproduction. In both sexual and asexual reproduction, या दोघं मेथड मध्ये फंगाय काय करतोय ते लक्षात घ्या. तिसरा पॉइंट मध्ये काय म्हटलंय, इन बोथ sexual and asexual method of reproduction, fungi produces the spore. Fungus काय produce करता है? Fungus are producing the spore, and this spore is getting dispersed from the parent organism.
पॅरेंट ऑर्गॅनिझम पासनं हा जो स्पोर आहे तो डिस्पर्स होतो, मग तो जर्मिनेशन प्रोसेसमध्ये जातो. जर्मिनेशन झालं या स्पोरचं की या स्पोरपासनं नवीन फंगस तयार होतो. प्रोसेस लक्षात घ्या की फंगस कसे तयार होतात. बेसिकली जो पॅरेंट फंगस असतो, पॅरेंट मदर फंगस, जी मदर फंगस असते ती फंगस सेक्शुअली किंवा असेक्शुअली रिप्रोड्यूस होते. सेक्शुअली आणि असेक्शुअल मेथडमध्ये काय होत आहे, जी मदर फंगस आहे किंवा जी पॅरेंट फंगस आहे दॅट वॉज प्रोड्युसिंग द स्पोर. जर सेक्शुअल मेथडने तयार झालेला स्पोर असेल तर त्याला आपण म्हणू सेक्शुअल स्पोर. जर असेक्शुअल मेथडने तयार झालेला स्पोर असेल तर त्याला आपण म्हणू असेक्शुअल स्पोर. ओके, आता लक्षात घ्या, fungus in both the sexual and the asexual method of reproduction, fungus produces the spore. Then this spore get dispersed out from the parent organism by floating in the wind or by traveling or by hitching a ride on the animal. आता हा जो स्पोर आहे ना, जो मदर सेलने तयार केलेला आहे तो एवढा लाईट वेट असतो. इट वॉज हॅव्हिंग अ वेट मीन्स its weight is very less. Its weight is less than the weight of and the seed of any fruit. Okay, it was having a very it is very lighter in the weight, means it was having a weight less than the plant seed. जी प्लांट सीड आहे त्यापेक्षाही कमी वजनाचा हा स्पोर असतो. तर हा जो स्पोर तयार झालाय मदर सेल पासनं, मदर फंगस पासनं, तो डिस्पर्स होतो, तो स्प्रेड आउट होतो बिकॉज ऑफ द विंड. जेव्हा वारा वाहतो त्याच्यासोबत हा स्पोरही वाहून जातो आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन हा स्पोर डिपॉझिट होतो. हा स्पोर वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन डिपॉझिट झाला की त्यानंतर दिस स्पोर गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. अँड फ्रॉम दिस स्पोर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन या स्पोरचं रूपांतर एका फंगसमध्ये होऊन जात आहे. लक्षात घ्या. तिसरं पॉईंट मी परत एकदा रिपीट करतोय. इन बोथ सेक्शुअल अँड असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, फंगाय प्रोड्युसेस द स्पोर that disperse from the parent organism or from the mother organism either by floating on the wind or by hitching a ride on an animal. Fungal spores are smaller and lighter in the weight than the plant seeds. एवढी कमी साईज असते, एवढं कमी त्यांचं वजन असतं that they are lighter in the weight in comparison of the plant seed and that's why they are able to flow with the wind. Wind सोबत ते फ्लो होतात आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन ते डिस्पर्स होतात. So hoping student that you are getting this particular point, how the mother cell of the fungus producing the spore, then that spore goes under the germination and after germination the spore is getting converted into the new cell of the fungi or the new cell of the fungus. Okay, moving on toward the next slide. As I told you, there are basically two methods of the reproduction for the fungus. The first one, that is the sexual method of reproduction. Student, try to understand. The first method is a sexual reproduction of fungus. So sexual reproduction includes the genetic variation in the population of fungi. If fungus is growing, if fungus is reproducing by means of the sexual method, then at that time the genetic variation is taking place into the fungus. जर सेक्शुअल मेथडने तयार होणारे फंगस असतील तर त्यांच्यामध्ये जेनेटिक चेंजेस होतात, जेनेटिक व्हेरिएशन्स होतात. ओके, सेकंड पॉइंट. इन फंगस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफन ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू द ॲडवर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कुठल्या मेकॅनिझमने होतंय किंवा कोणाच्या बेसिसवर होतंय? सिम्पली व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फंगस? Second point, what it was indicating, the reason behind the sexual reproduction. In fungus, sexual reproduction occurs because of the response to the adverse environmental condition. Third point, sexual reproduction method of the fungus basically includes the following three stages. आता या sexual method मध्ये काय होतंय? As I told you student, this is one of the method which is basically responsible for the sexual reproduction of the fungus, and for this sexual reproduction of the fungus, the method which is responsible, that is the sexual reproduction, but this sexual method of reproduction basically occurs into the three stages or into the three steps, and all these three steps are mentioned here in front of you in the presentation. The first stage is called as in the plasmogamy. Sexual method मधली जी पहिली स्टेज आहे फंगसच्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस मधली, that is the first stage is called as in the plasmogamy. What does it mean, plasmogamy? Marriage or union of the cytoplasm. Marriage of two cytoplasm.
दोन सायटोप्लाझमचा जो मॅरेज आहे, that marriage, that union of the two cytoplasm is called as in the plasmogamy. तर पहिली स्टेज लक्षात घ्या, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पहिली स्टेज आहे प्लास्मोगामी, which indicates the marriage or the union of the cytoplasm. Here two haploid cells, that is the male and the female cell are getting fused together. दोन हॅप्लॉइड सेल एकमेकांसोबत मिक्सअप होतात, दोघांचं युनियन होतंय, त्याला तिथे म्हटलंय सोप्या भाषेत दोघांचं मॅरेज होतंय. लक्षात घ्या, द फर्स्ट स्टेज इज द प्लास्मोगामी, which was representing the marriage of two cytoplasm, or we can say the marriage of the two haploid cell, one male cell and one female cell, one male haploid cell and another female haploid cell, they are getting fused with one another, and that's why it is called as in the marriage of two haploid cells or marriage of two cytoplasm. ही पहिली स्टेज झाली प्लास्मोगामी. सेकंड स्टेज इज कॉल्ड as in the कॅरिओगॅमी. सेकंड स्टेजचं नाव आहे कॅरिओगॅमी. पहिली होती प्लास्मोगामी, सेकंड स्टेज इज कॉल्ड as कॅरिओगॅमी. that is called as in the nuclear marriage of the two haploid cell. आता पहिल्या स्टेजला काय झालं, दोन हॅप्लॉइड सेल फ्यूज झाले. आता त्यांच्यामधले जे दोन न्यूक्लियस आहे त्या दोघा न्यूक्लियसचं मॅरेज होणार आहे, त्या दोघा न्यूक्लियसचं युनियन होणार आहे. स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन. पहिल्या स्टेपला दोन हॅप्लॉइड सेल, एक मेल आणि एक फिमेल, एकमेकांसोबत फ्यूज झाले, म्हणून जे त्यांचं युनियन झालं, त्यांचं मॅरेज झालं. दोघं फ्यूज झाल्यानंतर दुसरी स्टेजला सुरुवात होते. सेकंड स्टेज इज कॉल्ड ॲज कॅरिओगॅमी. आणि त्या कॅरिओगॅमीमध्ये काय होतंय, जे दोन हॅप्लॉइड सेल आधी फ्यूज झाले होते, आता त्यांचे न्यूक्लियस एकमेकांसोबत फ्यूज्ड होत आहेत. त्यांचे जे न्यूक्लियस आहे दोघांचे, मेल सेल आणि फिमेल हॅप्लॉइड सेलचे जे न्यूक्लियस आहे ते एकमेकांसोबत फ्यूज्ड होत आहेत, त्यांचं युनियन होत आहे, आणि त्यालाच इथे म्हटलंय न्यूक्लिअर मॅरेज. काय म्हटलंय इथे, न्यूक्लिअर मॅरेज. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड. सेकंड स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इन द कॅरिओगॅमी, which is also said to be a nuclear marriage. Here the nuclei of the two haploid cell, जे दोन haploid cell आधी युनियन झाले होते त्यांचे, the nuclei of the two haploid cell are getting fused together with one another and get coexist in the form of the single cell. During karyogamy, the haploid nuclei fused to form a diploid zygote nucleus. आता हे जे दोन न्यूक्लियस एकमेकांसोबत फ्यूज झाले, फ्यूज झाल्यानंतर एक सिंगल सेल तयार झाला, दोन न्यूक्लियस एकमेकांसोबत जॉईंट झाले, जॉईंट झाल्यानंतर एक सिंगल न्यूक्लियस तयार झाला, आणि आता तो जो फ्यूज, त्या दोघांचा जो मिक्सचर आहे त्याला काय म्हटलंय, डिप्लॉइड झायगॉट न्यूक्लियस. होपिंग स्टुडंट यू आर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. सेकंड स्टेज that is called as the karyogamy, which is also said to be a nuclear marriage. Here the nuclei of the two haploid cells of the first stage, पहिल्या स्टेज मध्ये ते दोन हॅप्लॉइड सेल एकमेकांसोबत फ्यूज झाले होते, आता त्यांच्या दोघांचे न्यूक्लियस एकमेकांसोबत फ्यूज्ड होत आहेत. ओके, हियर द nuclei of the two haploid cells are get fused together with one another and they coexist in the form of the single cell. During karyogamy, the haploid nuclei fuse together to form a diploid zygote nucleus. दोन वेगवेगळे न्यूक्लियस एकमेकांसोबत फ्यूज झाल्यानंतर एक सिंगल न्यूक्लियस तयार झाला, आणि त्या सिंगल न्यूक्लियसचं नाव आता आहे डिप्लॉइड झायगॉट न्यूक्लियस. ओके, नाउ द थर्ड स्टेज अँड द फायनल स्टेज. फायनली इन द थर्ड स्टेज meiosis take place. You have been very well known about this mitosis and meiosis. You are studying it from the 12th standard. तिसऱ्या स्टेज मध्ये काय होतंय, फायनली इन द थर्ड स्टेज meiosis take place in the gametangina organs, in a gametangia organ, in which gametes of the different mating types are generated, and at this stage only the spores are circulated into the environment, and finally that spores goes under the process of germination and leads to the formation of the, or leads to the reproduction of the new fungi cell. So student, try to understand first stage, second stage and the third stage. पहिल्या स्टेज दॅट इज कॉल्ड ॲज प्लास्मोगामी, तिथे दोन हॅप्लॉइड सेल, एक मेल आणि एक फिमेल एकमेकांसोबत फ्यूज झाले. दुसऱ्या स्टेजला जे ऑलरेडी फ्यूज झालेले दोन हॅप्लॉइड सेल होते त्यांचे न्यूक्लियस आता एकमेकांसोबत फ्यूज होत आहे, आणि फ्यूज झाल्यानंतर त्यांनी एक नवीन न्यूक्लियसला, सिंगल नवीन न्यूक्लियसला तयार केलं आहे, आणि तो सिंगल नवीन न्यूक्लियसचं नाव आहे डिप्लॉइड झायगॉट न्यूक्लियस. आणि तिसऱ्या स्टेजमध्ये काय होत आहे, इन द थर्ड स्टेज meiosis टेक प्लेस into the gametangia organ, in which gametes of the different mating types are generated, and at this stage only
spores are circulated into the environment, then this spores goes under the germination and leads to the formation of a new fungi cell. Okay, so student, this was about the sexual reproduction of a fungi. Moving on toward the next point in the same, that is the reproduction in fungi. आपण शिकतोय point reproduction in the fungi. मी तुम्हाला सांगितलं basically fungus are getting reproduced by the two method. One is said to be the sexual method, second is said to be the asexual method. Sexual method आपली झालेली आहे, त्याच्यात 3 स्टेजेस होते, प्लास्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी अँड द मिओसिस. त्या 3 स्टेज मी तुम्हाला सांगितल्या. आता आपण सेकंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कडे वळूया. दॅट इज द asexual method of reproduction in the fungi or asexual reproduction in a fungi. Okay, so student, now we are going to start with this particular second method of reproduction, that is the asexual reproduction in a fungi. Student, fungi reproduce asexually again by the 3 sub methods. As I told you in the starting, fungi are getting reproduced by the 2 methods, that is the sexual and the asexual. परत asexual मध्ये the fungus are getting reproduced by the 3 sub methods, which are namely as fragmentation, budding or producing the spores. Try to understand. Asexually, fungus is able to get reproduced by means of the 3 sub methods. Namely, they are called as, in the first method is fragmentation, second one is the budding, and third one is the production of a spore. So we are going to start with this particular 3 sub methods of the asexual reproduction. First one, that is the fragmentation. Fragments of hyphae are able to grow in a new colonies. Mycelia, fragmentation occurs when the fungal mycelium separates into the pieces with each component and starts to grow again into a new separate mycelium. Name itself indicating fragmentation. Fragmentation means breakdown, cutting down. काय होत आहे फ्रॅगमेंटेशन ने इथे आता काय होत आहे, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ फ्रॅगमेंटेशन, द सेल, द फंगल सेल विच वॉज गेटिंग सेपरेटेड आउट फ्रॉम द हायपी पासून जी सेल तुटून बाहेर पडते किंवा ब्रेक होऊन बाहेर पडते, ती सेल हायपी पासून जी तुटलेली आहे ती सेल आता स्वतःला रिप्रोड्यूस करायला सुरुवात करते इन द फॉर्म ऑफ द न्यू फंगस सेल, इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू फंगस सेल. हायपी काय मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शिकताना 3ऱ्या प्रकाराचा जो क्लास आपण शिकलो होतो, मोल्ड, ट्रू मायसेलियम और वी कॅन से द हायपी मायसेलियल, मोल्ड, ट्रू मायसेलियल और द हायपी. तर आता इथे या पॉईंटमध्ये लक्षात घ्या तुम्ही फ्रॅगमेंटेशनमध्ये काय होत आहे. फ्रॅगमेंट्स ऑफ हायपी, जे ब्रांचिंग फिलामेंट सारखं फंगस सेल आहे त्याचा फ्रॅगमेंट, त्याचा स्मॉल पीस. फ्रॅगमेंट ऑफ हायपी आर एबल टू ग्रो इन द न्यू कॉलोनीज. Mycelia fragmentation occurs when a fungal mycelium separate into the pieces with each component. जेव्हा एक फंगल मायसेलियम किंवा फंगल सेल हायपी पासून सेपरेट होतो, when it was getting separated out into the form of the small piece, then it was getting start to grow again. Then it was getting start to grow again into a new separate mycelium, and in this way it leads to a formation or the reproduction of the new fungal cell. पण आता इथे ही जी मेथड आहे ही फ्रॅगमेंटेशनने झाली आहे, ब्रेकिंगने झाली आहे, तर त्यामुळे ही कुठली मेथड झाली, असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. हायपी, इट इज अ ब्रांचिंग फिलामेंटस टाइप ऑफ द फंगाई सेल. One piece of the hyphae or the small fragment of the hyphae when gets separated out from the main branch of the hyphae, then that separated piece of the hyphae it starts to grow again in the form of the separate mycelium. So this was the first method of asexual reproduction cycle, that is the fragmentation. Second one, budding. Budding बद्दल मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय. जर तुम्हाला आठवत असेल, ईस्ट शिकत असताना फंगसचे 4 प्रकाराचे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शिकलो आपण. त्याच्यात ईस्ट बद्दल मी शिकवलं होतं, पहिलं फंगल सेल. त्याच्यात बडिंग बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं होतं. इन दिस प्रोसेस ऑफ बडिंग, व्हॉट इज हॅपनिंग, ट्राय टू अंडरस्टँड. In this process of budding, the new fungus cell is projecting out. It was coming out from the one end of the mother fungal cell or the parent fungal cell. जर तुम्हाला आठवत असेल तर हा पॉइंट मी ऑलरेडी शिकवला आहे तुम्हाला. बडिंग मध्ये काय होत आहे, in this process of budding, the new fungus cell, it was projecting out, it was coming outside from the one end of the parent or the mother fungal cell.
then this cell which is projecting out, जी मदर सेल मधनं लहान नवीन सेल बाहेर येते ना, then this cell which is projecting out from the mother cell becomes get enlarged in the size. It becomes get enlarged in the size, and finally it was get separated out from the mother cell, or it was get separated out from the parent cell in the form of a new individual fungi. In the form of a new individual fungi. So try to understand, it is very easy. Budding. एक मदर सेल आहे, पॅरेंट सेल, पहिले पॅरेंट फंगस सेल आहे, त्याच्यामधनं एक लहान फंगस सेल बाहेर निघते. इट वॉज प्रोजेक्टिंग आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पॅरेंट सेल और पॅरेंट फंगस सेल. देन दिस स्मॉल न्यू फंगस सेल which was coming out, which was projecting out from the parent fungal cell, it was getting enlarged in the size. As it was getting enlarged in the size, when it becomes achieved a mature size, जेव्हा हे नवीन सेल जो आहे, जो लहान सेल बाहेर निघत होता, त्याने त्याची मॅच्युअर साईज अचीव करून घेतली, देन इट वॉज गेटिंग सेपरेटेड आउट फ्रॉम द पॅरेंट सेल. पॅरेंट सेल पासून तो सेपरेट होऊन जातो. आणि आता हा जो सेपरेट झालेला सेल आहे पॅरेंट सेल पासून, दॅट न्यू सेल इट वॉज ॲक्टिंग ॲज द न्यू इंडिव्हिज्युअल फंगाय सेल. Again here student, the reproduction of the fungi cell is taking place by means of the asexual method, and that's why budding is said to be one of the asexual method of a reproduction in the fungus. Okay, now the third method of the asexual method of reproduction, that is a spore production or production of a spore. The most common method of the asexual reproduction is through the formation of the asexual spore, which are produced by the parent only, and they are genetically identical to the parent. Spores allow fungi to expand their distribution and to get colonized into the new, or to get colonized in a new environment. मी तुम्हाला जसं सांगितलं होतं, आताही या लेक्चरलाही मी तुम्हाला सांगितलं की जर एखादं फंगस असेक्शुअल मेथडने रिप्रोड्यूस होत असेल, रिप्रोडक्शन सायकल चालत असताना दॅट फंगस इज एबल टू प्रोड्यूस द स्पोर. तो फंगस काय प्रोड्यूस करतोय? स्पोर प्रोड्यूस करतोय. आता असेक्शुअल मेथडने कुठला स्पोर तयार होणार आहे? असेक्शुअल स्पोर. दॅट असेक्शुअल स्पोर इट इज व्हेरी लाइट इन द वेट, इट इज हॅव्हिंग अ साइज व्हेरी स्मॉल इन कंपॅरिझन ऑफ द सीड ऑफ अ प्लांट. एवढी लाईट वेट आणि एवढी कमी साईज असते त्यांची, दॅट दे आर एबल टू डिस्पर्स, दे आर एबल टू फ्लो विथ द विंड. विंड सोबत ते वाहतात आणि ठिकठिकाणी जाऊन ते डिपॉझिट होतात. ओके, आता हा जो स्पोर डिपॉझिट झालेला आहे, दॅट स्पोर गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. That spore goes under the process of germination, and however once this spore goes under the process of germination, then that spore allows the fungi to expand their distribution, and they get colonized in a new environment in the form of a new fungus cell. So student, try to understand, this were our 3 sub methods of the asexual reproduction in fungi. Try to understand student what we have been completed today. We have been completed 2 new points and the half of and the old point which we have been skipped, or which we have been means that point was not completed in the last lecture. That was morphological classification of fungi. त्याच्यात मी तुम्हाला सांगितलं 4 प्रकाराचे फंगा आहे. yeast like fungi, then the mold, which is also called as in the mycelial fungi or also called as in the hyphae. Fourth one, that was the dimorphic fungi. तर हे 4 क्लास आपण शिकलो आज. त्यानंतर we have started with the reproduction in the fungi. As I told you, basically the reproduction in the fungi is taking place by means of the 2 method. One is said to be the sexual and another is said to be the asexual method. Okay, next to that, sexual reproduction of the fungi we have been studied in sexual method. Basically the sexual method of reproduction taking place into the 3 stages. First one is plasmogamy, that is the marriage of the 2 haploid cells. Second one is the karyogamy, that is said to be the marriage of the, or the nuclear marriage of the 2 haploid cell. And the third one, that is the meiosis. आणि 3 प्रकाराचे asexual method आपण शिकलो: fragmentation, budding and spore formation. So student, we will stop here for the today's lecture, and we will start with a new point in the new lecture. The point which we are going to start in the new lecture, that will be a cultivation of fungi. How to cultivate the fungus in the laboratories. ज्या प्रकारे आपण शिकलो की बॅक्टेरियाला आपण कसं कल्टिवेट करतो लॅबोरेटरीमध्ये बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द डिफरंट टाइप्स ऑफ द कल्चर मीडियाज. व्हायरसला आपण कल्टिवेट करतो लॅबोरेटरीजमध्ये बाय मीन्स ऑफ अँड द लॅबोरेटरी ॲनिमल मेथड, बाय मीन्स ऑफ अँड द टिश्यू इंजिनिअरिंग मेथड.
बाय मीन्स ऑफ अँड द एम्ब्रियोनेटेड एग मेथड, हे व्हायरसेसबद्दल आपण शिकलो होतो. त्याच प्रकारे आता आपल्याला शिकायचं आहे हाऊ टू कल्टिवेट द फंगस ऑर द सेल ऑफ फंगाय इन अ लॅबोरेटरी. लॅबमध्ये तुम्ही फंगसची सेलची ग्रोथ कशी घेऊन घ्याल किंवा तुम्हाला फंगसच्या ग्रोथची सेल कशी करता येईल ती मेथड आपल्याला शिकायची पुढच्या लेक्चरला. सो द नेक्स्ट पॉईंट विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, that is the cultivation of fungi. So we will stop here. Thank you students. Thank you all of you.